Alright, basically mensen, this is the tweede week from February and we see some sort of an end, cancellation of some sort of a reis document, work permit for a tweeling. Mensen nou recognize wat a tweeling man samen met een kreef heeft gedaan. And it's as if a tweeling man had collaborate with a crave on some sort of a reis document, work permit, work, dat is een documentatie voor Nederlands om in Nederlands te werken of reizen voor een leeuw te creëren. And a cancellation is here for a cancer en een leeuw. Omdat mensen recognize hoe een cancer en een leeuw is in Nederlands terechtgekomen en dat een kreefman zit hier achter. Een kreefman was degene dat gebruikt een stemboekdocumentatie aan haar partner. Dus een kreefman gebruikt een stemboekdocumentatie aan haar partner en geeft het aan een leeuwkoppel in Nederlands terecht te komen. Dus ik zie een groot onderzoek en mensen gaan nou recognize dat een kreefman was achter the oneerlijk spelletje of some sort of a reis document that was created for a leeuw. Een leeuwman en zijn vrouw was in Nederlands terechtgekomen door de verbruiker van een stemboek of vrouw en haar man papier. Mensen nou recognize wat een boodschatter en een kreefman heeft gedaan. Dit is een zeer misselijke situatie. Wat mensen samen had collaboreerd en deden tegen een oude stemboekvrouw en haar partner. Licht is nou verschijnd en mensen recognize dat deze kreefman is de ex-boss of een stemboekvrouw. En deze man heeft some sort of a ekel aan de stemboekvrouw en hebben de stemboekvrouw documentatie en informatie gekopieerd en heb het aan een leeuwman en een tweelingvrouw gegeven in Nederlands te komen. Dus it is fraud and you see the energy of the rat. The energy of the rat is dat ze now recognize dat de oude boss van een oud stemboekvrouw heeft some sort of a heart of arrogant tegen een stemboekvrouw en gebruiken een weegschaal, some sort of a documentation te krijgen en geef het aan een stier. En een stier heeft documentatie en gebruikt de data en informatie van een stemboekvrouw en haar partner aan een leeuw te geven, een leeuw aan zijn vrouw in Nederlands te komen. En nou, dit gaat zo escaleren, omdat deze kreefman eind komt voor een kreefman, een tweeling, gaat even opgeven wat deze mensen hebben gedaan. Dus het is een fraud met falsification van documentatie en informatie. En het is een situatie waar mensen proberen de repetition van een oude stemboekvrouw en haar partner te kapot te maken. En het is een situatie waar haar ex-boss heeft weggelopen van een problematische situatie. En haar ex-boss, dat is een crave of creëer, heleboel illusie om deze person reputation kapot te maken. Een scorpion begint om te praten, omdat de scorpion wordt kapot. Een weegschaal wordt kapot en een scorpion begint te praten en te vertellen wat precies is gebeurd. Dus hier zie je dat deze leeuwkoppel en een leeuwvrouw had documentatie wat ze heeft gekregen van een maag en een kreef om te reizen in Nederland onder iemand anders informatie. En de mensen nou de puzzel, zo is het een groot onderzoek, want hier is Waterman en de energie van Waterman is authoritarian. Create een groot onderzoek en recognize dat een stemboekvrouw en haar partner papier en data en informatie was gedobbeld.
En wie zit hier achter? Het is een kreef. En deze jong kreef is tussen de leeftijd van 35 en 50. Heeft gecollaboreerd met de maag, een stier, om de koppel, je ziet, this is a couple, documentatie aan een Leo en zijn vrouw in Nederland terug te komen. Dus die nou zit om te kijken, omdat mensen recognize dat twee koppel hebben hetzelfde naam, data en informatie. En die nou recognize dat deze steenbokvrouw is heel lang en woont hetzelfde plaats met haar partner. En recognize, mensen nou recognize, mensen in authority now recognize and get data and information and now recognize dat de data en informatie was gefalsificeerd wat de Leo en zijn vrouw heeft. En ook een andere Leo-vrouw had dezelfde documentatie. En nou ze recognize dat een boodschappevrouw had gecollaboreerd with a crave person om deze oude steenbokvrouw en haar partner information te kopiëren en aan meerdere mensen te geven om in Nederland te komen. Nou, dames en heren, dat is een misselijke en een zeer misselijke situatie dat is gebeurd. Mensen gaan nou recognize dat een ram koppel had gecollaboreerd met een Leo en een stier met een bank financial institution om some sort of a documentation te krijgen om een tweeling some sort of a new start te krijgen. En deze tweeling krijgt de new start niet omdat mensen in authority is nou onto de family van deze tweeling en deze Leo. En ik zie problems voor deze mensen, omdat deze mensen nou maken zorgen omdat ze recognize dat ze zijn onder onderzoek. Some sort of a contractual overeenkomst voor een Ram en een Leo wordt gecanceld, omdat mensen recognize dat een Ram en een Leo het collaboreren om te werken om some sort of a documentation en informatie. En hier zien wij nou dat de energie van de koppel, deze koppel is zoiets dat mensen nou recognize dat de boodschappevrouw was degene dat creëert some sort of a rights contractual overeenkomst voor een Leo-vrouw. En het wordt gecanceld. De end voor deze vrouw en some sort of a contract. Overeenkomst dat ze heeft met some sort of a corporation, mensen recognize dat is niet de vrouw. Dus ze komt op als een boodschapper en een Leo. Contractual overeenkomst wordt gecanceld vanwege dat mensen recognize hoe deze mensen hadden deze contract gekregen. A corporation institution now recognize wat een Leo-man heeft gedaan. En een Leo-man probeert altijd some sort of a problematic situatie op te geven. Mensen recognize dat een stierman is degene dat creëert some sort of a rights contract voor een Leo-man en zijn vrouw. En het wordt gecanceld. Dus some sort of a ingediend of deze man moet some sort of a contractual overeenkomst aan een nieuw aan te vragen. En zoiets is de authority stap in en zegt nee, het is niet je documentatie informatie. Dus dat gaat komen op. Op de workvloer, heleboel van jullie komen achter wat een stierman en een leerman heeft gedaan om some sort of a nieuw start te krijgen. En het is niet goed. Mensen nou recognize wat een kreefman heeft gedaan. Mensen recognize dat een maag, een leer en een kreefman zit illusie te creëren out of haat, wat ze heeft voor een steenbokvrouw. En probeer een steenbokvrouw en haar partner leven kapot te maken. En nou mensen in authority is nou achtergekomen dat de kreefman was achter alle deze complicatie, problematic situatie, dat de kreefman was hier achter. Dus een cycle is nou over voor een family en jullie weegschaal is nou in deze problematic situatie gekomen omdat jullie weegschaal een stier uit jullie weegschaal gaat betalen om some sort of a documentatie te krijgen. En als je ziet, de universe is zoiets als Saturn komt binnen. Omdat Saturn komt binnen, omdat er is
een heleboel verandering in een corporation institution, bank financial institution, een heleboel verandering. En door de verandering, ik zie dat Alea is nou bang, omdat Alea nou recognize dat hij en zijn family krijgt geen meer nieuwe start, omdat ze hebben nou documentatie en data en recognize wat is gebeurd. Jullie weeskal mensen, de geheim dat jullie weeskal mensen heeft, een Scorpion nou komt achter de geheim, doordat de Scorpion gaat besluiten om uit some sort of a problem uit te komen, omdat de Scorpion recognize dat jullie weeskal is te ver gegaan. En zoiets als deze Scorpion recognize dat ik ga mezelf en mijn familie beschermd vanwege doordat je bent, jullie weeskal is now connected met some sort of a corporation institution that is now gebaseerd op the fighter. Mensen nou recognize wat is gebeurd. Heleboel data en informatie is nou boven water gekomen en recognize that there was a grote this oneerlijk spelletje that was creëerd door een Leo man en de geheim over een Leo man en zijn reisdocument. Mensen gaan nou recognize dat een stier en een Leo man hadden collaboreerd met een kreef en creëer some sort of a geheim documentatie door de verbruiker van een stemboekvrouw en haar partner. Dat en informatie. En jullie weeskal was degene dat access de documentatie en geeft het aan een stier. Dus een eind voor een maag. Deze maag wordt gepakt voor een eerlijk spelletje met een stier. Some sort of an oneerlijk spelletje, want je ziet dat de corporation institution nou recognize hoe een leerman en zijn partner is in Nederland terecht gekomen. En mensen nou recognize. Voor de rest van jullie, er is een positive week. De rest van jullie komt op zodat een kreefman dat jullie was in some sort of relatie met. Heel informatie is uit over deze kreefman. Dus als je bent getrouwd of in some sort of a relatie of some sort of a rechtszaak, de geheim van een kreefman is nou uit. Mensen nou recognize dat een kreefman was op de vermindering en de chaos rond een stemboekvrouw en haar partner. Dus some sort of a contractual overeenkomst met Iran is nou gecanceld. Ram en zijn vrouw hebben een heleboel geld genomen om de volste benodigdheid. Dat komt even boven water. En Leo in een corporation institution wordt ontslagen en de reisdocument wordt gecanceld voor een Leo. Mensen recognize wat een Leo en een maag heeft gedaan. Dus een Leo en een maag koppel reisdocumentatie of reisdocumentatie of vergunning wordt gecanceld vanwege dat mensen recognize hoe een Leo en zijn Leo koppel en een boodschappenkoppel is in Nederland terechtgekomen. Een Leo koppel of een Leo vrouw ook haar documentatie wordt gecanceld. Mensen nou recognize de geheim tussen een stier, een Leo en een kreef. En die nou recognize dat deze kreefman, deze mensen zijn allemaal tussen de leeftijd van 35 en 50, hebben helemaal geheim samen. En een boodschappenvrouw en een Leo-vrouw. En het heeft mee te maken met some sort of a contractual overeenkomst dat ze probeert te krijgen voor een Leo-vrouw. Dat de boodschappenvrouw in het verleden heeft some sort of a documentatie ingeleverd door de verbruiker van iemand anders data en informatie. En mensen recognize dat een boodschap en een kreefman was hier op te en verbruiken de documentatie en informatie van een stemboekvrouw en haar partner. So, een heleboel van jullie komen op de geheimhouding. En de eind is hier
voor some soort van geheimhouding dat een kreefvrouw heeft samen met de boodschatter. Een kreefman en een kreefvrouw hebben een heleboel illusie gecreëerd tegen een ander koppel. Een heleboel van jullie wordt succesvol overkomen. Een kreefman, mensen recognize de geheimhouding van de kreefman, mensen in authority, een groep van mensen nou recognize dat deze kreefman heeft een heleboel geheim en creëert een heleboel problematische situatie voor een koppel. Het eind is hier en ik zie verandering in een corporation institution en mensen in een corporation institution recognize dat een leerman heeft creëert een heleboel illusie en de eind is hier. Een heleboel problematische situatie en de eind is hier. Een heleboel documentatie, informatie komt uit en mensen recognize dat een scorpionnetje en jullie weegschaal hadden heleboel geheim gehouden. En een stierpersoon komt achter een heleboel geheim informatie van een scorpion. En een cycle is hierover. En ik zie dat een vispersoon gaat stevig in zijn schoenen staan om some soort of geheim tot het eind te brengen. Omdat er was een heleboel oneerlijk spelletje dat mensen creëren. En creëert een heleboel problematieke mensen. En jullie weegschaal stap hierin om de problematische situatie op te lossen. Dus het eind, een Leo wordt ontslagen. Een heleboel van jullie weegschaal overkomen een tweeling. Een tweeling reisdocument wordt gecanceld. Tweeling en een stier. Mensen nou recognize dat een stier het heleboel geheim overeenkomst met een scorpion. En deze scorpion is now in some sort of a depressie. And een heleboel van jullie weegschaal now recognize that a scorpion is now achtergekomen. Hoe kom je aan documentatie voor iemand en het eind is now here. Nou, weegschaal mensen, 2 keer de energie van de world. Dus verwacht dat een groot einde komt op. Oké, whether op de workfloor. Or op in mensenleven een groot geheim nou komt op en mensen gaan nou echt zien wat is gebeurd. Alright? Dames en heren, ik ga namaste.